ওকে, আজকে আমাদের টপিক হলো এনার্জি রিসোর্সেস। সো আমি ফার্স্টে আগে একটু জিজ্ঞেস করি, হোয়াট ডু উই ডু উইথ দিস এনার্জি রিসোর্সেস? এনি আইডিয়াস গাইস? আমরা এই এনার্জি রিসোর্সেস গুলা দিয়ে এক্স্যাক্টলি কি করি? এনিওয়ান? মেইন অবজেক্টিভটা কি আমার? এই যে এনার্জি রিসোর্সেস, তোমার কত রকম এনার্জি রিসোর্সেস, ফসিল ফুয়েল, নিউক্লিয়ার ফুয়েল, হ্যান তেন, হোয়াট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ দিস? কি বলতে পারবা? রাদিন বলো, কি বলতেছিলা? To make things run, like to make machines run. To make machines run. খুব ভেগ হয়ে যায়। তুমি যদি আরেকটু পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসির দিকে যাও, যে এই এনার্জি রিসোর্সেস গুলা দিয়ে আমি একটা ফর্ম অফ এনার্জি চাই, হোয়াট ফর্ম অফ এনার্জি ইজ দ্যাট? কেমিক্যাল? না, নট কেমিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এই সবগুলোর থেকে হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট ইজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এখন ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার জন্যই আমার এই এনার্জি রিসোর্সেস গুলা দরকার। নাও the energy resources we use on earth can be renewable or non-renewable. আচ্ছা, renewable মানে কি? Anyone? Can be produced back. Can be Right, reused. that doesn't run out. Renewable মানে হলো energy resources that do not run out. আর non-renewable মানে কি? Which runs out. Exactly, which will eventually run out, যেটা unlimited in supply না। For example, wood is renewable fuel. Once used, more can be grown to replace it. Trees থেকে তো wood আসে। Oil, on the other hand, is non-renewable. It took millions of years to form in the ground and cannot be replaced. এবারটা বুঝছো? Oil হলো আমার non-renewable, right? Oil কিন্তু একটা fixed supply-তেই আমার available আছে। এটা শেষ হয়ে গেলে it cannot be replaced. তার মানে যেগুলোকে রিপ্লেস করা যায় সেগুলোকে we call is renewable, আর যেগুলা will run out once used or which cannot be replaced is what we call non-renewable. Now, non-renewable energy resources গুলো একটু দেখি কি কি আছে আমার non-renewable energy resources. Number 1 হলো fossil fuel. Coal, oil and natural gas are called fossil fuel because they are formed from the remains of plants and tiny sea creatures which lived millions of years ago. এগুলা সব fossilized matter থেকে fossil fuel আসে। Coal, oil, natural gas, these are all from these plants and tiny animals. They are very concentrated source of energy. আচ্ছা guys, এই concentrated source of energy, এই টার্মটার মিনিং কেউ বলতে পারবা? Concentrated source of energy মানে কি? Dense. বুঝি না, আরেকবার। to a certain place. Dense, not really. Concentration মানে হলো হাই কনসেন্ট্রেশন মানে হাই ডেনসিটি, কিন্তু এই জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড মানে হলো যে ও অল্প একটু এনার্জি দিয়েই বা অল্প একটু ভলিউম দিয়েই বা অল্প ম্যাটার দিয়ে একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ক্রিয়েট করতে পারে। মানে ইট ক্যান বি কেপ্ট ইন আ স্মল প্লেস বাট ইট ইজ কেপেবল অফ প্রডিউসিং আ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। Oil is especially useful because petrol, diesel and jet fuel can be extracted from it. It is also the raw material from which most plastics are made. Natural gas is the cleanest of the fossil fuel. এই সবগুলাই কিন্তু অনেক problematic. কি problems দেখি? When fossil fuels burn, their waste pollutes the atmosphere. Probably the most serious concern is the amount of extra carbon dioxide being produced, and these may add to global warming. এই যে আমাদের যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, এটার মেইন one of the main issues is এই যে the use of fossil fuel. তো ফসিল ফুয়েলটা এক্স্যাক্টলি কি সেটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই দিচ্ছি, একটু ওয়েট। আমি প্রত্যেকটার জন্যই এক একটা টিউটোরিয়াল রেডি করে রাখছি, সবাই একটু দেখো, নাহলে খালি যদি থিওরি দেখে যাই ক্লাসটা প্রচন্ড বোরিং হয়ে যাবে। মনে রাখার জন্য আই থিঙ্ক এই ভিডিও টিউটোরিয়ালস গুলো উইল হেল্প ইউ আ লট। আগে একটু দেখি সাউন্ড শেয়ার করা আছে নাকি। নো। Fossil fuel is a term used to describe a group of energy sources that were formed from ancient plants and organisms during the Carboniferous period approximately 360 to 286 million years ago. ইয়ারটা দেখছো কত পুরান এগুলা? 360 to 286
years na, 86 million years ago. even before the age of dinosaurs. At that time, the land was covered with swamps filled with organisms and plants. As they died, they sank to the bottom of swamps and oceans and over millions of years started decomposing under layers of sand, clay, and other minerals. Different types of fossil fuels formed depending on the combination of organic matter, temperature, time, and pressure conditions while decomposing. There are three major types of fossil fuels: coal, oil, and natural gas. Coal was formed from ferns, plants, and trees which hardened due to pressure and heat. Oil was formed from small organisms like zooplankton and algae, where pressure caused the more complex organic matter to decompose. Natural gas was formed by the same process as oil, only it was exposed to more heat and pressure, causing it to further decompose and turn into a gaseous form. Fossil fuels are sought after energy sources because they have a high energy density. এই যে concentrated energy resource, high energy density বলতে কি বুঝাই আমি? They are the world's dominant energy source. আমি যদি এখানে একটু পজ করি, খেয়াল করে দেখো ফসিল ফুয়েল কত পার্সেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এনার্জি প্রোভাইড করে? ম্যাক্সিমামটাই ফসিল ফুয়েল। বায়োম্যাস আছে, নিউক্লিয়ার আছে, আর রিনিউয়েবলস গুলা খুবই কম, খুবই কম। বাট আমরা এখন এই রিনিউয়েবলস পুশ করার চেষ্টা করতেছি, যে রিনিউয়েবলস দিলে রিনিউয়েবলস প্রডিউস আ ক্লিন এনার্জি, প্লাস দিস উইল নেভার রান আউট। ফসিল ফুয়েল ইউজ করতেছি, দ্যাটস ফাইন, বাট ইট উইল ইভেন্চুয়ালি রান আউট। তখন আমরা কি করব? তাহলে আমাদের এই ডিপেন্ডেন্সি কমানোর জন্য ফসিল ফুয়েলস এর উপরে উই আর ফান্ডিং এই রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস গুলা। গাইস, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. Fossil fuels have a variety of applications from electricity production to transport fuels. কিসের ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন, আমাদের হাউস হোল্ডে যে এনার্জিটা আসতেছে এগুলো কিন্তু মোটামুটি সবই এই ফসিল ফুয়েল বার্ন করে আসতেছে। ফসিল ফুয়েল বার্ন করে কিভাবে এনার্জি প্রডিউস হয় সেটা আমরা দেখবো একটু পরে। এটা কিন্তু শুধুমাত্র ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনে না, ফসিল ফুয়েলের আরো কাজ আছে। যে ভেহিকলস মোটামুটি রান করতেছে সবগুলাই তো আমার পেট্রোল, ডিজেল or oil লাগতেছে, fuel লাগতেছে, right? And what type of fuel are they using? They are all using fossil fuel. হ্যাঁ, কিছু এক্সেপশনস আছে, যেরকম এখন একটা গাড়ি অনেক পপুলার হয়ে গেছে টেসলা। টেসলা কি ফসিল ফুয়েল ইউজ করে? নো, ইট ইউজেস ইলেকট্রিসিটি। They can also be used to make a variety of common products, from plastics to cosmetics to even some medicines. These resources have powered industrialization over history and continue to do so today. Fossil fuels can be an abundant and cheap, or in some cases, a scarce and expensive form of energy, depending on geographic location. For this reason, geopolitical issues arise due to scarcity caused by the natural geographic allocation of these highly valuable resources. Fossil fuels are considered non-renewable resources because they take millions of years to form, which means that once they are used, the resources will not be replenished in a human lifetime. একবার শেষ হয়ে গেলে এই জীবনে আমরা আর এই ফসিল ফুয়েল পাবো না। That's why they are considered non-renewable energy resources. ফসিল ফুয়েলের পার্টটা কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? রিজার্ভ করতে হবে। বুঝিনি, আরেকবার বলো। শেষ হয়ে গেলে হ্যাভ টু লুক ফর নিউ রিজার্ভস, যদি পাওয়া যায়। না, সব রিজার্ভ শেষ করার পরে আমি বলতেছি, যত রিজার্ভস আছে এই সবগুলা শেষ করে ফেলার পরে তখন আমরা কি করব? তখন তো আর থাকবে না। এবার বুঝছো? তখন আমরা থাকবো না। ওকে, নেক্সট আসি। Next up, what we have is nuclear fuel. Most contain uranium. এটা আমরা ডিসকাস করব অনেক ডিটেইলসে যখন আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে যাব। We haven't discussed radioactivity yet, এই জন্য নিউক্লিয়ারটা একদম 100% বুঝবা না, বাট তারপর I'll try to keep it as simple as possible. 1 kg of nuclear fuel stores as much energy as 55 tons of coal. তুমি জাস্ট একটু কম্পেয়ার করে দেখো, 1 কেজি নিউক্লিয়ার ফুয়েল যতটুকু এনার্জি প্রডিউস করতে পারবে, that is equal to 55 tons of coal. Huge energy প্রডিউস করতে পারে nuclear fuel. In nuclear power stations, the energy is released by fission, a process in which the nuclei of uranium atoms are split. This will be discussed in details in the radioactivity topic. কিন্তু তাহলে আমি এই টপিকে মনেটা রাখবো কি? For now, just remember that it is the process of releasing energy by splitting the atom. অ্যাটমটাকে স্প্লিট করব, কিসের অ্যাটম? এই ইউরেনিয়ামের অ্যাটমকে স্প্লিট করলেই যে এনার্জি রিলিজড হয় সেই পুরো প্রসেসটাকে ইজ হোয়াট উই কল নিউক্লিয়ার ফিশন। গাইস, কিছুটা বুঝতে পারছো নিউক্লিয়ার ফিশনের পার্টটা? Yes, sir.
প্রবলেমস কি কি uranium, বলো uranium কি non-renewable? এটাও নন রিনিউয়েবল এক্স্যাক্টলি এই নিউক্লিয়ার ফুয়েল এটাও দিস ইজ অলসো নন রিনিউয়েবল দেখো তো কিসের আন্ডারে দিচ্ছে এটা নন রিনিউয়েবল আন্ডারে কিন্তু ফসিল ফুয়েল বলো নিউক্লিয়ার বলো দে আর বোথ আন্ডার নন রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস দেখছো এখন প্রবলেমস দেখি high safety standards are needed. The waste from nuclear fuel is very dangerous and stay radioactive for thousands of years. Nuclear power stations are expensive to build and expensive to decommission. Decommission মানে হলো close down and dismantle at the end of their working life. আমি তোমাকে আরেকটা ছোট্ট হিন্ট দিয়ে রাখি সেটা বুঝতে পারবা তোমরা কি কেউ চেরনোবিল দেখছো একটা টিভি সিরিজ ছিল এইচবিও সম্ভবত Yes, sir. Yes, sir. চেরনোবিলটা পুরাটাই was based on a nuclear power station in 1986 26th April 1:45 AM একটা nuclear catastrophe হয় this is considered one of the deadliest nuclear events in history of course হিরোশিমা নাগাসাকি তো তোমার ইয়ে ছিল কি বলবো কনসিয়াস Atom bomb. চয়েস ছিল অ্যাটম বম দিয়েছিল কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের ভিতরে this was one of the largest nuclear accidents যেখানে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরটা এক্সপ্লোড করে এখন পর্যন্ত কত বছর হয়েছে 36 ইয়ার্স রাইট ইভেন ইন 36 ইয়ার্স দ্যাট প্লেস ইজ নট লিভেবল এখন ওই জায়গায় মানুষ থাকতে পারে না ওখানে এত রেডিও অ্যাক্টিভ হয়ে আছে এখনো সো অনেক হাই এনার্জি হাই ডেনসিটি হাই কনসেন্ট্রেশন সব ঠিক আছে বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিস্কস ইনভলভড কি কি রিস্ক আছে এটার সাথে নিউক্লিয়ারটা একটু আমি দেখাই দিই তাড়াতাড়ি নিউক্লিয়ারের জন্য আমি রেডি করে রাখছি ভিডিও where is nuclear আমরা মাত্র দেখলাম ফসিল ফুয়েল এখন আমরা একটু নিউক্লিয়ার দেখব সাউন্ড অন দেখো Nuclear energy is the energy held in the nucleus of an atom. It can be obtained by two types of reactions, fission and fusion. Nuclear fission produces energy through the splitting of atoms, which খেয়াল করে দেখছো নিউক্লিয়ার এনার্জি nuclear fission releases energy by splitting of and atoms fusion. ফিউশনটা আমরা পরে দেখব ফিউশনটা হয় হলো স্টার্টস এর ভিতরে ফিউশন এখন না আমরা আগে ফিশনটা শেষ করে নিই Nuclear fission produces energy আমার ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসকে যখন একটা নিউট্রন এসে হিট through করে the splitting of atoms, তখন এই অ্যাটমটা স্প্লিট করে which এই স্প্লিট করলেই এনার্জি রিলিজড হয়ে যায় releases heat energy that can be harnessed to produce electricity. যে এনার্জি রিলিজড হবে এই এনার্জিটাকে হারনেস করে আমি ইভেন্চুয়ালি আই ক্যান ইউজ দিস টু ফর্ম অর টু প্রোডিউস ইলেকট্রিসিটি The fuel most commonly used for nuclear fission is uranium. However, other elements such as plutonium and thorium can also be used. কিন্তু আমরা মেইনলি ইউরেনিয়াম ইউজ করি All of today's operating nuclear plants use nuclear fission to generate electricity. The second type of nuclear আরেকটা আছে আমার ফিউশন ফিউশন পাওয়ারস দ্য স্টারস রাইট আমরা এখন পর্যন্ত ফিউশন এনার্জি হারনেস করতে পারি নাই প্রপারলি বাট ফিউশনটা কি ইট ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট অফ ফিশন ফিশনে কি হয় গাইস ফিশনে আমার একটা অ্যাটম স্প্লিট করে এনার্জি রিলিজ হয় আর ফিউশন হলো ঠিক এটার উল্টাটা ফিউশনে কি হয় দুইটা অ্যাটম কম্বাইন করে একটা লার্জার অ্যাটম ফর্ম করে আর এই লার্জার অ্যাটম ফর্ম করতে যে এনার্জি রিলিজ করে ফিশন হলো স্প্লিটিং ফিউশন হলো কম্বাইনিং এভরিওয়ান এবারটা কি ক্লিয়ার ফিশন আর ফিউশন Yes, sir. ওকে nuclear energy is nuclear fusion, the same process that powers our sun. Fusion is a nuclear reaction in which atomic nuclei collide at a high speed and join to form a new type of atomic nucleus. During this process, matter is not conserved because some of the matter of the fusing nuclei is converted to photons, which produces energy. Fusion power offers the prospect of an almost inexhaustible source of energy. However, creating the conditions for nuclear fusion presents a potentially insurmountable scientific and engineering challenge.
সায়েন্টিফিক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ কি প্রবলেম এক্সট্রিমলি হাই টেম্পারেচার লাগে আর এক্সট্রিমলি হাই প্রেসার লাগে আমার A recent experiment has shown that nuclear fusion can be achieved. However, it has not yet been successfully demonstrated on a commercial scale. কমার্শিয়াল স্কেলে আমরা এখনো করতে পারি নাই বাট উই আর স্টিল ট্রাইং রিসার্চ ইজ স্টিল বিং ফান্ডেড গাইস নিউক্লিয়ার ফুয়েলের পার্টটা ক্লিয়ার এভরিওয়ান Sir, ওকে Yes, sir. গুড এখন আমরা চলে যাব রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস এ রিনিউয়েবল এ দেখি কি আছে একদম নাম্বার 1 এ হলো হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি কি হয় a river fills a lake behind a dam water flowing down from the lake turns the generators so this is how a hydroelectric power station works problems ta ki very expensive to build america ekta one of the largest hydroelectric power stations is called the Hoover Dam যেটা almost pura Las Vegas ke power kore right kintu this was extremely expensive to build few areas of the world are suitable তখন সব জায়গায় তো এরকম আমি ড্যাম বসায় দিতে পারি না আমার তো এই রান অফ রিভারটা দরকার flooding land and building a dam causes environmental damage তো প্রত্যেকটার জন্য কিছু কি বলবো drawbacks তো আছে right even though hydroelectric station বা hydroelectric energy অনেক huge source of energy renewable but it comes with its own problems তো হাইড্রোইলেকট্রিকটা কিভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখে নেই রিয়েল কুইক সবাই নোটিস করে একটু Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট টারবাইনার জেনারেটর টারবাইনার জেনারেটর নিয়ে আমরা অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করব যখন আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন টপিকটা পড়ব বাট আপাতত ফর দা টাইম বিং জাস্ট মাথায় রাখো এই টারবাইনের ব্লেডস যখনই রোটেট করবে এই টারবাইনের ব্লেডস রোটেট করলে এই জেনারেটরটা ইলেকট্রিসিটি প্রোডিউস করে আমি আবারো বলতেছি টারবাইনের ব্লেডসটা রোটেট করলেই টারবাইনের ব্লেডস আর কানেক্টেড টু দ্য জেনারেটর এন্ড দ্য জেনারেটর ইন টার্ন প্রোডিউসেস ইলেকট্রিসিটি এই স্টেপটা কি বুঝছো তাহলে আমাদের যত রকম পাওয়ার স্টেশন আছে একদম এন্ড গেমটা হলো এইটা যে আমার টারবাইনটাকে ঘুরাইতে হবে টারবাইন ঘুরাইলেই এই জেনারেটরটা ইলেকট্রিসিটি প্রোডিউস করবে এই কনসেপ্টটা কি একদম গ্রাস্প করতে পারছো সবাই এভরিওয়ান ওকে দেখো The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production, dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. তো আমি একটা ড্যাম বিল্ড করলাম পানিটা এখানে রিজার্ভয়ার আছে যেটা ভিতরে স্টোরড আমি যদি ড্যামটাকে ওপেন করে দেই তাহলে ওয়াটার উইল ফ্লো আউট আচ্ছা ওয়াটারটা একটা হাইটে আছে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই কোনো কিছু হাইটে থাকলে ওর কি এনার্জি থাকে Gravitational potential. গুড গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল কারেক্ট সো এই গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটার কারণে when you are allowed to flow down তাহলে এই গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটা ইজ ট্রান্সফার টু কি এনার্জি মুভ করতেছে কোনো কিছু মুভ করলে কোনো কিছু ফ্লো করলে ওর কি এনার্জি হয় Kinetic. কাইনেটিক এনার্জি তাহলে ওয়াটারের গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি থেকে ওয়াটারের কাইনেটিক এনার্জি যে ওয়াটারটা যে যখন এই টারবাইন ব্লেডকে হিট করবে তখন টারবাইন ব্লেড স্পিন করবে তার মানে টারবাইন ব্লেডের কাইনেটিক এনার্জি টু টারবাইন ব্লেড স্পিন করলেই জেনারেটর কি প্রোডিউস করে ইলেকট্রিসিটি তাহলে জেনারেটরের ফাইনালি কি ফর্ম অফ এনার্জি প্রোডিউস করলো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আর এইটাই একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি আমার লেকচারে দেখায় রাখছি যদি আমি একদম নিচে যাই এনার্জি ট্রান্সফারসে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটিটা খালি দেখো বাকিগুলো পরে দেখবো জাস্ট রিড দিস লাইন আমি যেটা হাইলাইট করছি এটা একটু পরে দেখো বাকিগুলো কিছু এখন দেখা লাগবে না
I got it. গাইস এই পার্টটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. ওটা আমার লাগবে না, জাস্ট হাইড্রোইলেকট্রিসিটিটা কিভাবে কাজ করে সেই পার্টটা দেখলেই হবে। এই জায়গায় গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটা ইউজ করে ওয়াটার ফ্লো ডাউন করতেছে কাইনেটিক এনার্জি to kinetic energy in the turbine blades to electrical energy in the generator. This is how the whole process works. Guys, এবারটা ক্লিয়ার পুরোপুরি সবার? হাইড্রোইলেকট্রিসিটিটা ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, এবার আসো টাইডাল এনার্জি। টাইডাল, টাইডস মানে জানো এভরিওয়ান? What do you mean by tides, guys? Any ideas? No one. Tide, তাও ভালো যে বলো নাই যে কাপড় ধোয়ার সাবান। আছেন একটা? Tides are like জোর কথা। When water levels rise or lower in the Exactly, absolutely right. ফারহান ঠিক বলছো। টাইডস হলো বেসিক্যালি যখন আমার ওয়াটার লেভেল রাইজ করে or ওয়াটার লেভেল ফল করে। এই ওয়াটার লেভেল রাইজ কে আমরা বলি হাই টাইড, ওয়াটার লেভেল ফল কে বলি আমরা লো টাইড। তো এই টাইডস ইউজ করে আমরা কিভাবে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতে পারি সেটা একটু দেখি। টাইডাল পাওয়ার, everyone check this out. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ সবাই? গাইস সবাই স্ক্রিন দেখতে পারো? yes sir. ওকে, তাহলে এটা দেখো টাইডাল পাওয়ারটা কিভাবে কাজ করে। check this out. Tidal power is a form of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the rotation of the earth. Tidal plants can only be installed along coastlines. Very important. তুমি বলবা আরে টাইডাল তো খুব ভালো, আমি আজকেই টাইডাল ইউজ করব। নো ইউ ক্যানট। টাইডালটা শুধুমাত্র এই কোস্ট লাইনসে দেওয়া যায় যেখানে টাইডস এর ইফেক্টটা দেখা যায়। তুমি যদি একটা সিটির মাঝখানে যেখানে কোনো ওয়াটার বডি নাই সেখানে কি তুমি চাইলে টাইডাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাতে পারবা? জীবনেও না। এবারটা বুঝতে পারছো? তার মানে শুধুমাত্র এই কোস্ট লাইনস গুলোতেই এই টাইডাল পাওয়ার স্টেশন বসানো সম্ভব। Coastlines often experience 2 high tides and 2 low tides on a daily basis. জোয়ার আর ভাটা যেটাকে আমরা বলি, এই টার্মস গুলো শুনছো বাংলায়? জোয়ার ভাটা? কক্সবাজার, ভোটলা। Ji sir. রাইট। নাও The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal fences, and tidal turbine. শোনো, সবই এক। টাইডাল ব্যারাজ বলো, টাইডাল ফেন্স বলো, টাইডাল টারবাইন বলো, সবগুলাতে ওই একই কনসেপ্ট। আমার টারবাইন ব্লেড রোটেট করবে, টারবাইন ব্লেড রোটেট করলে জেনারেটরটা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করবে। Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. উইন্ড টারবাইনস এর মতোই, ইটস জাস্ট আন্ডার ওয়াটার। ওয়াটার যখন ফ্লো আউট বা ফ্লো ইন করবে, হাই টাইডের সময় এদিকে যাবে, লো টাইডের সময় এদিকে যাবে। সো যাওয়ার পথে ওয়াটারের কাইনেটিক এনার্জির কিছু পার্ট কাকে দিয়ে যাবে? এই টারবাইন ব্লেডস কে। তাহলে ওয়াটার যাচ্ছে, ওয়াটারের কাইনেটিক এনার্জি will be transferred to kinetic energy of the turbine blades, and কতবার বলছি কোনো হিসাব নাই, that whenever the turbine blades rotate, জেনারেটরটা কি প্রডিউস করে? ইলেকট্রিসিটি। In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator. The generator produces electricity. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times more dense than air and therefore applies greater force on the turbines.
Tidal power is easy to install and renewable, having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source. আচ্ছা, প্রেডিক্টেবল এর আরেক নাম হলো রিলায়েবল। এই কনটেক্সটে প্রেডিক্টেবল এর আরেক নাম হলো রিলায়েবল, যে টাইডালের প্যাটার্নস গুলা কিন্তু মোটামুটি ফিক্স, যে 6 ঘন্টা পর পর হাই টাইড আর লো টাইড হয়। সো এই যেহেতু প্যাটার্নটা আমার ফিক্স, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ অলসো কনসিডার্ড এ reliable form of energy. Making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other renewables that can be more unpredictable. আচ্ছা, আনপ্রেডিক্টেবল একটা খুব সবথেকে আনপ্রেডিক্টেবল হলো আমার উইন্ড, বিকজ উইন্ডের মুডের উপরে সারাক্ষণ উইন্ড ফ্লো করতেও পারে, সারাক্ষণ উইন্ড নাও ফ্লো করতে পারে। সেম গোস ফর সোলার। সোলারটা শুধুমাত্র দিনের বেলা জ্বলে, রাতের পুরাটা টাইম সোলারটা কোনো পাওয়ারই পায় না। কিন্তু রিনিউয়েবলের ভিতরে টাইডালটা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিলায়েবল ফর্মস অফ এনার্জি। এবার আসো উইন্ড এনার্জি। টাইডালে যেরকম ওয়াটার যে টারবাইনস কে হিট করে টারবাইনস ঘুরায় ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে, উইন্ড এনার্জি তো এক্স্যাক্টলি একই জিনিস। জেনারেটরস আর ড্রিভেন বাই দ্য উইন্ড টারবাইনস, যেটাকে আমরা উইন্ডমিলও বলি। প্রবলেম গুলা কি? লার্জ রিমোট উইন্ডি সাইটস আর নিডেড। অনেক বড় বড় জায়গা লাগবে তোমার। Winds are variable and the wind turbines are noisy and can spoil the landscape. তোমার অনেক সুন্দর একটা সিনারি পুরো নষ্ট হয়ে যাবে উইন্ডমিলের জন্য। এজন্য অনেকেই এই উইন্ডমিল একদম দেখতেই পারে না, স্পেশালি ইন টেক্সাস। হার্ডলি 1 or 2, এত বড় বড় এরিয়া, এত বাতাস, বাট কোনো তুমি উইন্ডমিল দেখবা না। খুব রেয়ারলি তুমি উইন্ডমিল দেখবা। টেক্সাস একটা রেড স্টেট, তো দে আর স্টিল ভেরি ডিপেন্ডেন্ট অন তোমার ফসিল ফুয়েল। নেক্সটে আসি ওয়েভ এনার্জি। Generators are driven by the up and down motion of the wave at sea. Problems to difficult to build, or few devices have been successful. Now let's take a look at geothermal energy. It is tricky kintu everyone. Khub carefully notice korba geothermal energy jinishta ki. Geothermal means heat from the earth. Earth er je core, eta to molten lava, eta to ekhon spin korteche, right? So ei earth er কোরের হিটটা ইউজ করে আমি যদি এনার্জি প্রডিউস করি, দ্যাট ইজ হোয়াট উইল কল জিওথার্মাল এনার্জি। Water is pumped down to rocks deep underground and rises as steam. In areas of volcanic activity, the steam comes from naturally from hot springs. Problems হলো deep drilling is difficult and expensive. So geothermalটা আরেকটু ডিটেইলসে আমি তোমাদেরকে দেখাই দেই। মানে বেসিক্যালি জিওথার্মাল হলো আর্থের নিজস্ব হিট ইউজ করে এনার্জি জেনারেট করা। সবাই খেয়াল করে দেখো। Geothermal. Geothermal refers to producing energy from the internal heat of the earth. The internal heat of the earth is generated from radioactive decay of minerals and continual heat loss from the earth's original formation. Geothermal wells are drilled into the earth's crust at approximately কিভাবে করে দেখো, জিওথার্মাল ওয়েল ড্রিল করলাম আমি ক্রাস্টে, a depth of 3 to 10 kilometers. The heat is extracted with a variety of methods, but in most cases is drawn from the earth using water and steam. Hot water from the earth may be directly extracted to heat homes and buildings. This is done either by directly circulating the hot water through buildings or by pumping it through a heat exchanger that transfers the heat to the building. Geothermal heat can also be used to produce electricity in আচ্ছা, এই পার্টটাতে আমরা বেশি কনসার্ন, যে জিওথার্মাল দিয়ে আমি হিট কিভাবে ইলেকট্রিসিটি কিভাবে জেনারেট করব। এই পার্টটা খুব কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো সবাই। a geothermal power plant. Electricity is generated when geothermal heat produces steam that turns turbines on a generator. The major regions of turbines on a generator. কিছু বুঝলে এটা কিভাবে কাজ করতেছে? আমি ইনজেকশন ওয়েল, মানে আমি এই জায়গাটাতে ইনজেক্ট করলাম আর এই জায়গা থেকে আমার হট ওয়াটার বের হবে। হট ওয়াটারটা উইল টার্ন ইনটু স্টিম। এই স্টিমটা যে যখন টারবাইনকে হিট করবে, টারবাইন ব্লেড রোটেট করবে, এন্ড ফর দ্য 100th টাইম মেবি
টারবাইন ব্লেড রোটেট করলেই জেনারেটর প্রডিউসেস ইলেকট্রিসিটি। গাইস এবারটা ক্লিয়ার সবার? Yes. Next up, what we have is solar energy. Energy radiated from the sun. Solar energy জিনিসটাই হলো energy radiated from the sun. এটাকে আমি harness করব কিভাবে? Using solar panels. Solar panels absorb this energy and use it to heat water. Solar cells are made from materials that can deliver an electric current when absorbed the energy in light. আমি এটাকে ওয়াটার হিট করতে ইউজ করতে পারি প্যানেল, আবার আমি ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে ইউজ করতে পারি। প্রবলেমটা কি? ভ্যারিয়েবল অ্যামাউন্টস অফ সানশাইন ইন সাম কান্ট্রিজ। সব কান্ট্রিতে তো কন্টিনিউয়াসলি আমার সানশাইন করে না। Solar cells are expensive and must be large to deliver useful amounts of power. A cell area of around 10 meters square is needed to power an electric kettle. Just তাকায় দেখো, একটা সেলের এরিয়া 10 মিটার স্কয়ার, হিউজ। 10 মিটার স্কয়ার অনেক বড়। একটা সামান্য ইলেকট্রিক কেটেলকে পাওয়ার করতে 10 মিটার স্কয়ারের জায়গা আমার লাগবে। এবারটা বুঝতে পারছো? আর এবার আসো বায়োফুয়েলে। These are fuels made from plant or animal. They include wood, alcohol from sugarcane, and methane gas from rotting waste. Problems টা কি? Huge areas of land are needed to grow plants. Biofuel এর কাজ হলো, একটা সেকেন্ড, কোনটা কোনটা দেখি নাই, সোলার আর একটা সেকেন্ড এখনই দেখাই দিচ্ছি। আর বায়োম্যাস অর বায়োফুয়েল, এই দুটো দেখবো এখন, রাইট? সবাই স্ক্রিন দেখো একটু। সোলারটাকে দেখি, তারপর বায়োম্যাস দেখবো। সোলারে দুটো দেখবো। Solar photovoltaic cells, or as it is commonly referred to, solar PV, সোলার ফটোভোল্টাইক সেলস এর শর্ট ফর্ম হলো সোলার পিভি। পিভির ফুল ফর্ম হলো ফটোভোল্টাইক। is a technology that converts the sun's energy into direct current electricity by using semiconductors. When the sun hits the semiconductor within the PV cell, electrons are freed and এই প্রসেসটা আমার লাগবে না। কিভাবে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে, ইউ ডোন্ট নো দিস। ইউ জাস্ট নিড টু নো যে যখনই আমার সানের রেইজ এসে এই ফটোভোল্টাইক সেলস কে হিট করবে, তখন Form আমার an এনার্জি electric জেনারেট current. হবে। There are various semiconductor materials, the most mainstream being crystalline silicon. But other materials are being tested to increase the efficiency of converting sunlight into electricity. Unlike solar thermal technologies, solar PV can only use direct sunlight, which means when the sun doesn't shine, electricity isn't produced. When the sun does not shine, electricity is not produced. তাহলে তোমরা একটু আইডেন্টিফাই করো তো, এটা কি আমার খুব রিলায়েবল সোর্স অফ এনার্জি নাকি আনরিলায়েবল সোর্স অফ এনার্জি? এভরিওয়ান? Unreliable. আনরিলায়েবল, এক্স্যাক্টলি। সোলার পিভি দেখলাম, এখন লেটস টেক আ লুক এট সোলার থার্মাল। The term solar thermal is used to describe a group of technologies that capture the heat energy from the sun and use it for various forms of heating and the production of electricity. For heating, solar thermal systems are referred to as passive or active. Passive systems are more basic and have no moving parts. They simply rely on design features to enhance our ability to capture and use the sun's rays, like a greenhouse or a solar oven. Active systems have mechanical components like fans or pumps to circulate heat-carrying fluids.
These systems can be used for residential or commercial heating. For electricity production, high-temperature solar thermal systems called concentrated solar power, or CSP, use groups of mirrors to concentrate solar energy on a central collector. This produces temperatures high enough to generate steam, which then turns a turbine, driving a generator to produce electricity. How many times have we seen this, guys? এই লেয়ারটা দেখি, আমার এক লাইনে অনেক মিররস রাখলাম, কিন্তু মিরর গুলার অ্যাঙ্গেলটা এমন ভাবে রাখবো যেন সানের রেজ গুলা সবগুলা যে ফোকাস করি আমি এই জায়গাটার উপরে। এই জায়গার উপরে ফোকাস করলে এই জায়গার টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যাবে। এই জায়গার টেম্পারেচার বেড়ে গেলে এই জায়গার ওয়াটারটা হিট আপ হয়ে উইল টার্ন ইনটু স্টিম, এন্ড গেস হোয়াট, স্টিমটা কি করবে? স্টিম যে যখন আমার টারবাইন ব্লেডসকে হিট করবে, টারবাইন ব্লেডস রোটেট করা মানে হলো আমার জেনারেটর ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা। On a central collector. This produces temperatures high enough to generate steam, which then turns a turbine, driving a generator to produce electricity. CSPs are primarily found in desert locations where space and sunlight are abundant. One advantage of solar thermal energy production is that it is a clean and renewable energy source that uses a free form of fuel, the sun. Guys, এখানে ক্লিন বলতে কি বোঝায়? Can anyone give me this idea? যে ক্লিন বলতে এই কনটেক্সটে what do you mean? No risk. Exactly. এই কনটেক্সটে ক্লিন মানে হলো কোনো পলিউশন ক্রিয়েট করে না, কারেক্ট? এই কনটেক্সটে ক্লিন means no pollution. True. Most solar thermal systems are also low maintenance because they use simple technologies and, in the case of passive systems, have no moving parts. However, the nature of sunlight can cause problems for the use of solar thermal systems. Sunshine is not a very concentrated energy source, so it can take a large area to make a reasonable amount of energy, evoking efficiency and, in some cases, land use concerns. Sunshine is also intermittent, and its availability is dependent on location and time. CSP has additional advantages and disadvantages. The technology's ability to produce large-scale generation is an advantage for regions that utilize centralized electricity distribution systems. In the past, this was an advantage over solar PV systems. However, innovations in PV technology are challenging this notion. A key disadvantage to CSP is that installations are normally located in remote desert areas. Given that steam turbines are required to produce electricity, water access and evaporation are concerns for the viability of the technology. In addition, transmission of electricity over long distances is expensive and can lead to distribution losses. এই জায়গাটা একটু explain Finally. করি। It's expensive and can lead to distribution losses. ওকে, তুমি কি তোমার ছাদের উপরে এই ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বসাইতে পারবা? পারবা না। তোমার এটাকে অনেক লার্জ এরিয়া জুড়ে ডেজার্টের ভিতরে বসাইতে হবে। এন্ড যখন তুমি ডেজার্টের ভিতর বসাচ্ছ, ইউ ডোন্ট নিড ইলেকট্রিসিটি ইন দ্য ডেজার্টস, ডু ইউ? আমার কি ডেজার্টে ইলেকট্রিসিটি লাগবে নাকি আমার সিটিতে ইলেকট্রিসিটি লাগবে, তুমি বলো? সিটিতে। সিটিতে লাগবে। তাহলে সিটি থেকে ডেজার্টে আনার সময় একটা লং ডিসটেন্স ধরে আমার ট্রান্সমিশন করতে হবে। আর লং ডিসটেন্স ট্রান্সমিশন সব সময় উইল কজ সাম এনার্জি লসেস। বুঝতে পারছো? Guys, এই পার্টটা ক্লিয়ার? Okay. Next up, what we have is biofuels or biomass. আমরা একটু বায়োমাসটা দেখে ফেলি। Biomass energy, or bioenergy, refers to energy produced from organic matter. Biomass is primarily found in the form of living or recently living plants, as well as waste. The term feedstock is used to refer to whatever type of organic material will be used to produce energy. Different feedstocks will have different physical compositions, but generally all feedstocks include varying amounts of carbon, water, and organic volatiles. For energy production, a feedstock must be converted using one of many processes. Some common biomass conversion processes include combustion, the process where feedstock is burned in the presence of air to release heat, what happens when you start a small campfire with wood. Combustion can be used to heat steam for electricity generation as well. Gasification, the process of using heat, pressure, and partial combustion to convert feedstock into a combustible gas mixture called syngas. The syngas can then be used in place of natural gas for heating, electricity, and other uses.
Pyrolysis, the process of heating feedstock at high temperatures in the absence of oxygen. Since no oxygen is present, the organic material does not combust. Instead, the chemical compounds decompose into three forms: a liquid called bio-oil, a solid called biochar, and a syngas, which we talked about earlier. Anaerobic digestion or biodigestion. বাবা এত কিছু লাগবে না, তুমি জাস্ট বুঝতে পারতেছো যে প্রোডাকশন অফ এনার্জি ফ্রম অর্গানিক ম্যাটার, এটাকে আমরা বায়োফুয়েল বলি। These fuels are made from plant or animal matter. They include wood, alcohol from sugarcane, and methane gas from rotting waste. প্রবলেমসটা কি? এগুলো তো আমার প্রোডিউস করতে হবে, আগে হারভেস্ট করতে হবে। হারভেস্টটা করার জন্য আমার ল্যান্ড লাগবে, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ল্যান্ড লাগবে টু গ্রো দিস প্ল্যান্টস। This is the problem. আচ্ছা guys, can you tell me biofuel কি খুব clean source of energy or not? Is it a very clean source of energy? Yes or no? Quick. No, sir, I guess. No, it's not a very clean source of energy. তার কারণ যখনই তোমার কোনো কিছুকে বার্ন করতে হচ্ছে, বার্ন করা মানেই হলো তোমার এখানে ইয়ে হচ্ছে, বার্ন করা মানেই হলো তোমার এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ করতেছে ইনটু দ্য অ্যাটমসফিয়ার। বুঝতে পারছো? Guys, is it clear? এই কনসেপ্টটা? ওকে, গুড। নেক্সটে চলে যাই। নেক্সট হলো সেভিং এনার্জি। Burning fossil fuels causes pollution, but the alternatives have their own environmental problems. তুমি বলবা না আমি ফসিল ফুয়েল ইউজ করব না, I am very environmentally cautious, আমি শুধুমাত্র রিনিউয়েবল ইউজ করব। রিনিউয়েবল তোমার যদি ফসিল ফুয়েলকে রিপ্লেস করতে হয়, টাইডাল ইউজ করতে পারো, তারপর তোমার হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন ইউজ করতে পারো। Can you identify any problems with hydroelectric power station? What is the biggest problem, everyone? The biggest problem would be aquatic life form বা marine biology তোমার affected হতে পারে। আর সেকেন্ড প্রবলেম হলো can lead to flooding. বুঝতে পারছো? এই যে প্রবলেম সেখানেই দেখছিলাম, খুব বেশিক্ষণ হয় নাই কিন্তু আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম to see if you guys are concentrating. Problems will be expensive to build. Few areas of the world are suitable. Flooding and building a dam causes environmental damage. So that is why many people think that we should be less wasteful with energy, using vehicles more efficiently and recycling more waste material. Also, better insulation in buildings would mean less need for heating in cold countries and for air conditioning in hot ones. তুমি যদি প্রপারলি ইনসুলেট করে রাখো আর বাসাটাকে ঠান্ডা করে রাখো তাহলে ঠান্ডাই থাকবে যদি হট কান্ট্রিজ এর ভিতর হয়, আর যদি বাসাটাকে গরম করে ইন কোল্ড কান্ট্রিজ হিটটাকে এসকেপ করতে দিব না। So this is how we should save energy to minimize the wastage of energy resources. সবাই বুঝতে পারছো এতটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. Okay, great. Comparing energy resources টা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। We'll see comparing energy resources in the next class. এটা আমি আপলোড করে দিছি অলরেডি, তোমরা প্লিজ গো থ্রু করো আর আজকের রেকর্ডিংটা দুইবার করে দেখো দরকার হলে, তার কারণ এত কিছু আছে, স্কিপ করে যাওয়াটা খুব ইজি ইন ইউর হেড অফ কোর্স। আমি তো দেখাই গেলাম সবকিছু, কিন্তু তুমি কতটুকু গ্রাস্প করতে পারছো সেটা ডিটারমাইন করবে তুমি এক্সামটা কত ভালোভাবে দিতে পারতেছো। এই জন্য আমি সবসময় বলি রেকর্ডিং আমি তোমাদের জন্য দিয়ে রাখছি, প্লিজ গো থ্রু দ্য রেকর্ডিং। তোমার যদি আবার পুরোটা পড়তে ইচ্ছা না করে, জাস্ট ওয়াচ দ্য রেকর্ডিং। আর রেকর্ডিং দেখার একটা ট্রিক শিখাই দেই, এটা আমাকে আমার অন্য ব্যাচের স্টুডেন্টরা বলছে, স্পেশালি এডু ব্যাচের স্টুডেন্টরা, ওদের তো অনেক ক্লাসেস থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্ট, তুমি করছো এটা কখনো? ট্রাই করি। রাইট, সো রেকর্ডিংটা কি জানি প্লেব্যাক স্পিড আছে না, একটা স্পিডটাকে 2 টাইমস করে দিও, দেখবো অনেক ফাস্ট। 1 ঘন্টার ক্লাস, 1 ঘন্টা তো পুরোটা রেকর্ডিং হয় না, ধরো 50 মিনিটস এর ক্লাস তোমার 25 মিনিটসে পুরোটা আবার রিভিউ করা হয়ে যাবে যদি 2 টাইমস স্পিডে দেখো। So this is a trick that I think it's very ingenious. Okay guys, that's it for today. I'll see you guys in the next class. Take care till then. Allah Hafiz. Bye bye.